found it myself. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a M.G.A. Estamos aqui com esse maravilhoso jogo Dragons Dogma 2. Não, ainda é o início do jogo e estou fazendo as missões. Comecei a gravar porque aparentemente encontrei alguma coisa interessante. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. É isso, mano. Não quero você não, tchau daqui. Got a good feeling about this one. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Eu sou aqui, eu tô ali. Tanta gente que os caras mataram tudo e não fiz nada. Ah, tem mais uns bichinhos aqui pra mim. Vocês. Você não escureceu, tem que levantar a lanterna. Essa parte que eu acho da hora, quando anoitece. Nossa, nível 7. Não preciso nem dizer que eu tô no início do início do início. Together we are indomitable. Let us try for the same result with our next attack. Meu, esses peões conversando é uma comédia. Methinks there are rare materials to be found. Esses bichos muito chatos. Não sei, tem vários. This is a good find. A fitting reward for a rigorous search. Estou perdidão. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. Did anyone else see that? Aught catches the light? We ought to take a closer look. Meu, isso é muito engraçado. Pra onde, meu filho? Você vai para um lado, depois você resolve ir para outro. Tô te seguindo. Decida-se para onde você quer ir.
Serra elétrica. Tanta gente batendo. Esse foguinho aqui. Acho que vamos abrir acampamento. Meu amigo. Vai bugar aqui, hein? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Chique. What's this? We're trapped. A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. Cyclops! Great, you and your cover Cyclops! Shame I've never gone to this time. Are we all in the same boat? Focus your terrain, terrific! Sim, acaba. Esquece, só tentando subir nele. Só apanhei. É isso que eu tô tentando fazer. Strike fast and That sound. Fall back! Could seem I misjudged you. Eu também. Tô já acostumado a jogar isso aqui. Tanto tempo de jogar o 1. Tô precisando jogar o 2. I had taken you for another force arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this. As a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now.
I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. I'll pick that up. We might have need of it. Não era pra fazer uma missão. Santo nosso. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Eu vou com vocês. Very well. Board the ox cart and we'll be off. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. E agora é ficar aqui An ox cart ought to make sentado. our journey easier. It can be most convenient, though they only travel during the day. É, você está de noite. De dia, está de noite. This is generally used as material. Meu peão tá lá fora só Different pegando coisa. combinations of materials result in different creations. É muito da hora esse cara. Gostei da personalidade dele que eu fiz. Que eu escolhi, cara. Depois ele como bandido. Pegou direitinho. Ele só sai correndo, só quer abrir baú, só quer pegar as coisas. Muito engraçado. O cara parece um pet, cara. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Bem, gente, muitas pessoas têm Behold how the stars shine, Master. falado do jogo, né, da problemática que o jogo tem, que alguns têm encontrado no Dragons Dogma. Pessoalmente, graças a Deus, até agora eu não tive nenhum desses problemas. Acredito que isso tem muito a ver com como você configura a sua máquina. Acho que eu já tive
tirar algumas coisas, né? O jogo obviamente não está no máximo, porque o computador não ia rodar ele no máximo. O cara ia caçando. Eu acho que tem muito a ver da forma como o cara configura a máquina dele. No início do jogo, né? Logo ali quando você está começando a configurar, né, as opções gráficas que ele vai mostrando aquela tabelinha de memória. Acho que isso talvez as pessoas não se atentam a isso, que ele mostra, né, as cores, né, entre vermelho, laranja e amarelo, e quanto mais vermelho, mais provável do jogo dar pau. Não sei. Acredito que isso possa ser um dos problemas que esteja acontecendo. Agora, sobre as vendas de itens, isso aí não tem desculpa. Eu já percebi que as coisas no jogo estão mais caras do que no Dragons Dogma 1. Tudo aqui pra você fazer no jogo está mais caro. O que obviamente já te diz que te leva a querer comprar as coisinhas, né, que fizeram ali. E isso é inadmissível, né, cara? Acho que um jogo como Dragons Dogma, que é um jogo solo, que não é um jogo online, é um jogo pago. Enfim. E aí lá vão a pancadaria. Outra vez. I'll not take that from you. Look, Master, goblins! Boa, Goblins. Isso, você ter microtransações é inadmissível. Oxi, do outro lado. You truly are formidable, Arisen. Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Burnworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Sim, banho. All right. Continuamos. Into the ox cart, then. Pra carrocinha, vamos pra carrocinha. Poxa, vai, não quero correr, você não corre. We're setting out. Jump on if you're paid. Na manhã seguinte, ainda bem. Passou o dia inteiro isso. Mas tirando esses dois probleminhas, o jogo tá. É isso aí que vocês estão vendo, gente. É maravilhoso. Mesmo ele não rodando no máximo, mesmo o jogo tá bonito, cara. Fico imaginando esse jogo no máximo, no talo. Essa é a coisa mais linda do mundo. I was informed of your coming with the Arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, 'twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one Arisen.
That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. Nossa, tá estranho a cor do meu personagem agora. Tá branco aqui. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Não entendo. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Eu tinha imaginado que era isso. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern that we might discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? A cara de quem, tipo, what the... Raça dragão. Do not forget that we wish to serve the citizens. This cannot be. Essa mania de toda hora tá puxando a arma.
Nor seems amiss at present. I lament my decision to involve my subordinates. My sword arm could use some work. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! Engraçado aqui, dentro dessa cidade tá branco aqui, só aqui. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Thought you could hide, eh? Oi! Halt! Might head to Manlis and need a few. Que é vocês? In every age, when the Arisen fells the dragon and save the land, they ascend to the throne as sovereign. Hence, pawns are treated with respect, as a matter of course here in Vermin. For their not to mention, they are skilled combatants, willing to brave any foe or peril. 'Tis clear their concept of life and death differs crucially from our own. No m- There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Ah, voltaram. What to do? Vamos soltar uma magiazinha de cura aí, né, maguinha? Pray, call upon me again another time. Where ought we to go now? I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? It would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Fale mais. Parou de falar, começou a falar e não falou mais nada. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. É isso que eu quero não saber. Where to next, Arisen? I'm not sure I've any idea. Toma banho. A única missão é de falar com o cara à noite. Então aqui o negócio fica passeando aqui. Nossa, isso aqui será que é uma... Begging your pardon, sir, but I'm on duty. Um cara. Vamos ver o que nós temos aqui para essa cidade. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Guarda essa espada, infeliz.
Tamanho dessa pedra, cara. Interested in my wares? Não sei nem o que você está vendendo. Coisas que os caras estão vendendo no mercado. Cara, eu preciso ter isso. Preciso ter isso, cara. Não importa o que ele faça, eu preciso ter óculos. Quem diria que tinha óculos nesse jogo? Eita, pipoco! O que isso aqui faz, cara? Faz nada, o negócio só gasta ponto. Literalmente um negocinho só. Cara, que bagulho. Já descobri meu objetivo na vida do jogo. Vou ter meu óculos. Da hora. $2.000. Vai demorar bastante. Esse 9.000 aqui. Meu, que negócio tosco. Gold's made to be spent. Many Tô thanks. vendo. It Com takes two to certeza os make a caras sale. vão arrumar um This jeito de seller had vender isso nothing no to ar. tempt us with. Por Our dinheiro funds are real. better spent elsewhere. Your Risen is ever prudent in the application of coin. O cara, o Max aí.
Não vou estar trocando o Jimbit com esses caras não. No início do jogo, tanto faz. Os peãozinhos que eu tenho fraquinho aqui não é o suficiente. Nossa, o povo tá rápido, hein? Nossa, tem um peão de amigo? Tem um amigo jogando por enquanto. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Anoiteceu. Vamos lá. Vamos procurar o There's a cara. ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Leave off before you earn my spite. O cara é aficionado por escada.
my wares, always hustle and bustle. Welcome to Bjorn's Armory. You'll find only pieces of the finest quality line these shelves, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, misers die early death. Vamos da hora. Poxa, do nada começou a pular. Peraí. Tá. Da hora. Caramba, a túnica. Só vendo. Armadura punk, né? Só preciso ter dinheiro pra comprar essa armadura. Dois, 26. Defesa mágica maior. Resistência a cortes e golpes. Bota titânica. Ah, prela. Entendi. Precisar de muito dinheiro, 11.000. Vamos ver a túnica aqui. Essa túnica é da hora, cara. Só uma capa. Era da defesa, cara. O que eu vi. Por isso que ela é mais cara.
aqui fica da hora. Ele usa uma armadura também. Oh. Da hora essa roupa, cara. Nossa, que da hora. Precisar de muito dinheiro. Então é mesmo. Many thanks. I appreciate the business. Well met, son. How might I be of service? Well, that's rather put me out. Pode ser. Come on, yes. Olha essa arma infeliz. O pessoal tudo festejando. Your Majesty, your timing is impeccable. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak at it. You will want to hear this. 'Tis information of great import. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her.
Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation? And I thank you, your majesty. The first is Trevor Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont. We have been charged with the felling of monsters. I can scarcely wait to see what we'll discover along the way. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deez's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels before now, though I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, your majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Missão. Vou cumprir a primeira coisa, depois eu falo sobre essa. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Do not forget that we work to serve the citizenry. Os monstros primeiro, é isso aí. Porta pra quê, né? Ai, Deus. Uh-huh. There's something written here. Let's have a look then. Tem algo escrito aonde, meu filho? Preciso achar um lugar Well pra met, guardar. sir.
Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melv? I thought so. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. You have my sincerest thanks for aiding her. That girl's always running off on some fool's errand or other, for all my chiding. Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you a discount on my wares. Pray, make good use of it, won't you? Eu gostaria que você me desse alguma coisa ao invés de só agradecer. Welcome and well met. Don't think I've forgotten your discount now. I'll knock a few gold pieces off aught you buy. So spend away, my good sir. Tá, 20%. E o quê? Por que eu quero essa caixa ornamentada? Eu acho que essa caixa deve ter alguma utilidade, mas... Business could be better, but I'm scraping by. Imagino, Do não tem nada interessante. I've brought you a gift. Will you accept it? Cirurgião. This is my sort of place. The more the merrier. Only care I have is how to spend the day. Meu, como tá caro as coisas nesse jogo. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Me assustou.
vou no bairro. I'll take any chance not to think on my trouble. Another day of work awaits. Can't stomach places like this. And where was I found again? What should I do? Uma favela aqui, né? My head hurts just thinking about it. Olha aí, ó, curti isso. My head hurts just thinking about it. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. I pray this harvest is a plentiful one. Eu vou na favela, nos cortiços, cara, pra pegar o dinheiro dos caras. Sacanagem. RPG, o grande jogo dos ladrões. I don't like it here. I want to go home. Even after a day of rest. This performance is the pinnacle of its ilk. Já achei isso aqui. Well met. This here's the sanctuary of tipplers and merrymakers alike. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Nossa senhora. Keep those orders coming. This fearsome world of ours is best met with stiff drinks and cheery hearts, I say. Pleasure doing business with you. What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Se o tempo, bota tempo nisso, né? Passei a noite no boteco. Da hora. Essas criaturas. This is for you, Master.
I thought it might come in useful. Se fosse um grupo também de heróis. Cara, que da hora. Olha isso. O personagem tá com... Eu tô com cara de dormir ainda. I'll harvest what I can, should it please you. Gente, vou ficando por aqui. Até porque tem muita coisa. Mas esse vai ser um dos muitos vídeos que eu pretendo fazer. Mais material. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele joinha maroto, e acompanhem o canal para mais vídeos de Dragons Dogma, que com certeza, né, não só esse, mas eu tenho vários do primeiro que já era para mim ter postado há muito tempo e eu acabei esquecendo, e eu pretendo estar postando, né, os do primeiro também. Então vai ser interessante para poder estar comparando, né, o primeiro com o segundo. Em breve vou estar postando alguns vídeos do primeiro. É isso aí, gente, e espero que tenha gostado e até a próxima. Falou! Em breve postando alguns vídeos do primeiro. É isso aí, gente.